my guitar heroes, I think, and on the guitar community is really famous, and is Mr. Alan Ellsworth. Ну и первая композиция, которую он сыграет, это трибьют Алану Холсворту. Это, собственно, человек, которого прекрасно знают в гитарном комьюнити. Собственно, человек, который очень много сделал для гитары. Yeah, so here it comes. So that was like pretending that I'm good like Alan, but Alan was unmatchable, I think, for the basic guitar player. That was Fred. It's actually the original piece it's on one of the most famous albums by Tony Williams. Yeah. Да, соответственно, ну, в рамках этой композиции я пытался быть таким же прекрасным, как и Алан. Конечно, это практически недостижимо и невозможно, но тем не менее я постарался. И эта композиция, она была на альбоме... Sorry, can you... The original song is from Tony Williams. Да, она была на альбоме Тони Уильямса. Yeah. So I will talk a little bit about my writing technique, how I started like that, why I started like that, and of course the weak points and the strong points, and basically all you need to know for if you want to start to play like that, or
if you are just interested in that. Ну, соответственно, сегодня с удовольствием вам расскажу о технике своей правой руки. Собственно, вообще, как так получилось, почему я начал так играть, какие у этого есть сильные стороны, какие есть слабые. В общем, расскажу вам все то, что вам необходимо знать, если вдруг вам такая техника интересна, и вы хотели бы о ней что-то узнать. So basically, now I have two main positions that I use for the right hand. This is the bass-like technique that is something like that. So, and when I switch to big arpeggios or chord melody stuff, I switch to that position that is more on a classical way, even if it's not strictly classical. So when it comes to also chromatic stuff, I use that kind of bass-like technique. So all with that fingers, and sometimes also this finger. When it comes to, as I said, chord melody and big arpeggios, like for example, I play with the thumb, this, sometimes this, so all the fourth fingers. Ну, итак, в принципе, Маттео использует две основных техники. Одна техника, в общем-то, похожа на технику при игре на бас-гитаре. Вот. Соответственно, второй тип техники он применяет для больших арпеджио. Тут он ставит руку примерно как классический гитарист и таким образом может использовать, ну, комфортно играть большие арпеджио и использовать все 4 пальца. So, of course, you are wondering why I started like that, and that was really, that wasn't a conscious choice, because back when I started, I didn't really know that you should use a pick when holding this instrument. So I started like that because I remember that one of the first songs that I learned was Apache by a group named The Shadows. It's a popular country song from the 70s. I really don't know too much about it, but I remember that was like so back when I learned that stuff, I was playing like that because it was comfortable for me, and I didn't have pick at home, so that was like that. Если, соответственно, вас интересует, как же и почему же я начал играть именно так, тут не было какого-то гениального замысла изначально, просто мне хотелось играть на гитаре. Собственно, я не знал, что это нужно обязательно делать медиатором. И в какой-то момент, когда Маттео столкнулся с композицией Apache группы Shadows, это трек из 70-х, он решил, что ну что ж, вот так она звучит, и я буду играть ее вот так. Ну и, собственно, начал играть таким образом. So I think that I think, of course, you should know is that I also have some shorter nails, not long like a classical players, but I keep them very short so they don't break easily. And the reason why is that if you play with the fingers only with flash, the sound will be too dark and muddy. So I play with the fingers and a little bit of nail. Да, что касается ногтей, да, действительно для техники Маттео они нужны, то есть в какой-то момент он пришел к тому, что все-таки ногти необходимы, но если сравнивать с классической гитарой, то классики отращивают гораздо сильнее, а Маттео отращивает, ну, какая-то такая золотая середина, ближе к короткому, но при этом, если играть только подушечкой, звук получится, ну, скажем так, темным, недостаточным, поэтому вот он пришел к тому, что ногти все-таки необходимы. So, if you have some questions about it, right and left hand, wherever, gear also, yes. Мне показалось, когда я смотрел видео, что эта техника немножко напоминает фламенко-пикадо. Yeah, your technique reminds of flamenco picado. Yes, but it's not quite that, because flamenco picado has, I do, in Italian it's called appoggiato. So the appoggiato is when you holding
when you're holding the finger on the next string. Picado is something like that, with the is not appoggiato because you're playing like that, and the finger does not hold on the next string. So I play like bass players do, basically. So Да, Yeah, yeah. да. Получается, что да, Маттео использует аппаянда, а не тирандо в данном случае, поэтому это не совсем техника фламенко, да. yeah, Hello. yeah. Coming. Thank you. I discovered you for about 2 years already, and you are very unique guitar player. Thanks a lot. Yeah, I wanted to ask you Hmm. how did you become a jazz player? Because I remember you I'm not a jazz player. you are becoming um, player. I mean, I remember your first covers was Paul Gilbert. yeah, yeah, Also Eric Johnson, so you yeah, was like rock or chef player. yeah. Eric Johnson a lot. And when you switched more into fusion, From rock to jazz, you mean? Yeah, I wanted to know why did you yeah. Maybe you can translate. Да, если хотите, я переведу. То есть молодой человек открыл для себя Маттео несколько лет назад, и вот, собственно, наблюдает за его становлением и спрашивает, как это вот он так постепенно становится джазовым гитаристом, потому что начинал он с Гилберта, Джонсона, а теперь вот уже все ближе к джазу. Почему? Вот сейчас Маттео нам ответит. So it's really a tough question because it was really gradually. Back when I started, I was really a rock guy. So I remember that one of the first songs I learned was "If You Want Blow, You Got It" by AC/DC. So it was something like a sorry, out of tune. Ну, Just rock riffs, a little bit of metal because back when I was like 14, 15, I really love all the traditional metal stuff, Iron Maiden, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, that kind of thing. В общем, да, вопрос очень такой непростой, и действительно все это происходило очень постепенно. То есть начиналось все с того, что Маттео и слушал, и интересовался и роком, и металлом, и, в общем, постепенно для себя все это открывал, и через это шел. So I remember back when I was around 15 and 16, and I heard the Master of Puppets, and I tried to find a way to play it with fingers, and it became something like that, like. So it was really a mess with the with the right hand. Then that was the first period, but yeah, you can translate maybe. Я думаю, что вот как раз этот кусок можно не переводить. Тут, собственно, речь шла про Master of Puppets и про то, как Маттео в какой-то момент для себя открыл эту композицию, собственно, и освоил ее, используя свою технику. И вы, собственно, видели и слышали, как это выглядит. So because my father is also a guitar player, he saw me listening to these things, and he said, don't listen to this shit. I show you what the real guitar players are, because my father is really on the traditional way. So, and from there it was like a listening guide for me, because I really listened a lot of Wes Montgomery tunes, Barney Kessel stuff, and of course one of my favorite, at least for me, in the jazz scene is Django Reinhardt. Ну, соответственно, папа Маттео тоже гитарист, и пока Маттео увлекался всей этой тяжелой музыкой, папа говорил ему, что ну, ты завязывай вообще вот это все слушать, надо слушать нормальную музыку. И папа достаточно такой традиционный музыкант, соответственно, папа грамотно подсунул Маттео Уэса Монтгомери и... Barney Kessel. Да, Барни Кессел, вот, и Джанго Рейнхард. Yeah. Да. В общем, он начал слушать всех этих ребят, и вообще в целом он слушает очень много музыки. И считает, что это важно.
So the first style change for me was like changing all the metal arpeggio I know into something more gypsy jazz manouche style. So all the arpeggio shapes that you basically know for metal, for tapping stuff, you can also play it for the gypsy jazz stuff. So I started to experiment a little bit with the shapes that I already know and make them a little more gypsy jazz by just listening to Django songs. And I remember like and this is basically the same vibrato I use from a rock song. But you have to be aware of course, the sound and the listening, of course, is also important. So. В общем, начался процесс трансформации. То есть Маттео постепенно переходил из металла в такой как бы джипси джаз, джаз-мануш. Соответственно, он брал то, что уже знал, и начал постепенно применять это уже в этих стилях, ну, соответственно, меняя, подстраивая и постепенно интегрируясь уже в новые направления. So you can basically play the same arpeggio, but with slightly different styles. So for example, okay, but if you play it like that, sorry for. Соответственно, одно и то же арпеджио может звучать очень по-разному в зависимости от выбранного звучания инструмента. And that was the first step, I think, for me. Then I just listen and listen and listen to a lot of music, and transcribing actually helped me a lot with the jazz language, of course. Соответственно, после этого начался у Маттео такой процесс бесконечного прослушивания музыки, то есть он очень много впитывал, учился это все играть, изучал джазовую музыку. Yeah, just to check if they're in tune. How do you like Richard Blackmore? He used fingers too. Yeah, Richie Blackmore, I love him. And I don't know that you use fingers too. I mean, No, Blackmore's not. yeah, with the other project, yeah. I know the Deep Purple Blackmore, of course, but no, I didn't know that. Maybe with classical guitar, I think he will play like that. Yeah, Richie Blackmore, another thing. The power he has, the control and everything. Actually, I remember back when I was younger. And he has that kind of vibrato. Yeah. В общем, В общем, вопрос был про Ричи Блэкмора, вообще, как к нему относится Маттео, и знает ли он, что он играет пальцами. Маттео сказал, что очень любит его еще со времен всех своих детских увлечений. Вот. Но что касается его пальцевой техники, он с ней особо не сталкивался, потому что Блэкмор знает, ему не сильно он за ними следит. Но в целом он его очень любит за различные его фишки, приемы и в целом за то, какой он есть. Yeah, so I will play another track, yeah. This is an aristocrat song. It's a power trio made by Guthrie Govan on guitar, and I'm sure many of you know about Guthrie Govan. He's one of the best guitar players around on the modern scene. Yeah, this is called Bad Asteroid. Bad Asteroid Гатри Гована. Yes.
have to tune up. Another thing, yeah. Yeah, little suggestion, never continue a song if the guitar is out of tune. Okay.
My father, you mean? No, no. No, yeah. Вопрос об отце Маттео. Спросили, является ли он классическим гитаристом. No. Actually, it started also with electric guitar, but he studied some classical guitar, yes. Ну, собственно, папа Маттео играет на электрогитаре, но, тем не менее, учился он на классической гитаре. By the way, he can also play with fingers, but we just have different techniques. He uses the typical classical technique for classical, and most of the time a pick with the electric guitar. Yeah. Соответственно, папа Маттео тоже умеет играть пальцами, но он использует только классическую гитарную технику, и все-таки в основном он играет медиатором. So, first of all, sorry about the tuning issue. I don't know why it continues to... Yeah. Thanks a lot. Why did you choose Helix, and how did you collaborate with Yamaha, and why exactly Brastar? Yeah. Собственно, да, вопрос сразу про все, что Маттео на сегодняшний день использует. То есть, почему Helix, как начал сотрудничать с Yamaha, и почему именно гитара Revstar? Yeah, basically, my first, I think, my first guitar was a Squier Strat 3/4, the smaller one. So I started with that, and because I was playing Hendrix, Deep Purple, that kind of thing, so you need a single coil sound. Then I switched to the Gibson SG, and it was my main guitar for a lot of years. I made a lot of video with that guitar, and I was very happy. But when I started to learn some jazz on guitar, I mean chord melody, all the jazz elements, I was also playing with the SG, but I wasn't very satisfied with that pickup, because SG is mahogany, so a lot of low bass, and I wasn't very happy with that, because of course it was a really cool, clean sound, but not a jazzy sound. When I switched to Revstar, actually the first one that I tried was the one with the Bixby, the 720. Yeah. 720B is the actual name of the model. So you can... Да, значит, собственно, началось для Маттео, что касается гитары, все с Сквайра, Страта. Это была модель небольшая, 3/4. Собственно, вот он все свои эти увлечения роком и металлом начинал на ней. Затем, и это был очень долгий период, он играл на Гибсоне, модель SG. И, в принципе, все было замечательно, он записал много видео на ней, но чем глубже он шел в сторону джаза и фьюжена, тем все-таки возникали какие-то моменты, когда он был не очень удовлетворен нековым датчиком. Он искал инструмент, который подойдет ему и для того, и для другого жанра. И вот здесь как раз он наткнулся на Revstar, который очень хорошо себя проявлял и там, и начал он с модели, которая называется 720B. Это модель Revstar с Bixby. So I'm actually pretty happy with that one, because the pickups on the 720 are slightly less powerful than this one. So I can pretty much have a good but with the Revstar 720 there are slightly less bass, and it's a little more treble. So for me, that particular one is the jazz guitar of the Revstars. I also have a custom guitar that is the new arrival, and that actually have a slightly little difference between this one. So that's basically it. I switched to Revstar because it's a more versatile guitar. I mean, I can switch to
that sound. That one with. So, of course, thanks also to the Helix, but this preset here is not my, final final product of my sounds. So, because when I play concerts or stuff with the trio, I use the Helix with another amp. Маттео, Yeah. попробую вам, значит, Маттео достаточно много рассуждал про гитары Ревстар. В принципе, по большому счету он сталкивался с тремя разными гитарами. 720 серия, там есть, собственно, Бигсби и там немножечко другие звукосниматели. Ему, вот сейчас у него в руках RS 820, это 820 серия. Здесь ему очень нравятся звукосниматели, то есть то, как они себя ведут, это прямо то, что нужно. Помимо этого, у Маттео есть его подписная гитара, она только-только появилась у него, но просто там по ряду причин он не мог с ней прилететь. Вот. Но там небольшие изменения, но есть свои моменты и по материалам, и по звукоснимателям. И после этого Маттео начал уже рассказывать про Helix. Он сказал, что сейчас те пресеты, которые он использует, это не то чтобы доведенные до идеала его пресеты, которые он использует во время своих каких-то больших выступлений, но это, в общем-то, близко к тому, что есть. Yeah, just a little thing about the trio. When I do clinics, I use this preset here. When I'm with the trio or with snips or with other situations, I use another preset with different sounds because I'm currently using an amp by Line 6. It's called the DT25. Соответственно, да, сейчас во время своих мастер-классов Маттео использует Helix в таком виде, а что касается его выступления, у него есть трио замечательное, называется Snips. Вот когда он выступает с живым трио, он уже использует усилитель от компании Line 6, который называется DT25. Yeah. Yeah. Итак, вопрос, которого, наверное, Маттео ожидал, что он будет, вопрос про технику. Это, собственно, умеешь ли ты играть медиатором, и бывает ли такое, что ты, собственно, в какие-то моменты занимаешься, играешь с медиатором? Playing with speak, you mean seeing what I'm playing, or? No. Okay. I understood another thing. Sorry. I actually tried. Yeah, just for fun. But I found myself really uncomfortable with that because you have these two fingers that are holding the pick, and I want to use that. So and also the thumb, of course. So sometimes I use it, but I'm not very good with alternate sweeping, all the stuff. I can't do that. Ну, в общем, да, ответ Маттео такой, что да, он пробовал ради интереса, но, конечно, чувствует он себя некомфортно с медиатором, непривычно, потому что у него выключается и большой указательный палец, а ему хочется их использовать. И, в общем, это все интересно, но это целая огромная история. Нужно изучать кучу всяких приемов различных, которые есть с медиатором. В общем, он в эти дебри не идет. Yeah. So, did you try to play it on some guitars? And this also continues the question about. Yeah, I tried the gypsy guitar, and the problem with that is, of course, I have nails, and they would have destroyed because the gypsy jazz guitar has metal strings, like the acoustic one. So I just can't play it because of my technique. So with gypsy jazz guitar, it's really a tough situation for me because I want to play it because the sound, you have the sound of Django with the gypsy guitar, but I can't play it because I will destroy
my fingernails. Ну, собственно, вопрос был про Gypsy Jazz, и, соответственно, Маттео ответил, что, в принципе, очень классный, и он даже пробовал, но получается, что его техника, когда используешь эту технику на гитаре для Gypsy Jazz, она ну, просто губительна и разрушительна для ногтей, то есть они просто не выдерживают. Поэтому, в общем, он попробовал и остановился в этом. Yeah. Mm. Ну, хорошо, там просто молодой человек уже давно тянет руку, и там еще молодой человек. Ну, давайте. Если бы тебя завтра отправили на необитаемый остров и разрешили бы взять с собой 5 пластинок, какие бы это пластинки были? Okay, so if you are in a situation when you are sent to some kind of island where nobody lives, only you, Okay. and you need to take 5 vinyl, 5 albums with you, 5, yeah, so Okay. which 5 you will take? Okay, the first one will be Birdland by Weather Report, because Birdland, I think it's Weather one of my Report. favorite albums. Maybe Face First by Tribal Tech. Of course, a lot of fusion stuff. Led Zeppelin 4. Just because it's the masterpiece. What else? Kind of Blue by Miles, because I have to study it. There are a lot of great things about chord melody on that album, and it's really beautiful. So we are 4 albums. Last one, yeah. Electric Ladyland. Yes, that will be the collection. But there are too many. 5 is too small choice. Yeah. Окей, ну здесь вы, наверное, расслышали, то есть были названы 5 исполнителей и их альбомы, которые Маттео с собой возьмет. Следующий вопрос, пожалуйста. Ну, тоже, если вопрос про джипси и гитару возник, то калибр струн, какой калибр струн ты предпочитаешь? Okay, Matteo, so now the question about the strings and the strings gauge, like, so what strings do you prefer? Yeah, I actually have, on this guitar, there are 10s 46. And I actually prefer that one because with the fingers, if you use 9s or something like that, yes, they are more comfortable, but with the right hand, I feel that they are too small, you know? So I have more control with that. And on another Revstar, I use the 12. But they are light wound, so I only use that for jazz playing. I don't do like bending stuff on that. That's why there are 12. Значит, Маттео использует конкретно на этой гитаре струны 10-46. Соответственно, если говорить про восьмерки и девятки, это, конечно, все хорошо, очень легко играть, но в случае его техники он не чувствует должного контроля, то есть как-то струна слишком маленькая, поэтому ему нужны хотя бы десятки. А на другом ревстаре, на котором он играет, у него стоят 12 струны, но там это называется, по-моему, flat wound. Yeah, flat wound 12. Да, ну, в общем, определенный тип струн, и там он не делает ни подтяжек, ничего, то есть он просто играет джаз на ней. Yeah. I have some question about your guitar. Is there push-pull in your? Yeah, there's this push-pull here, you mean? Yeah, it's actually a low cut for the distortion. I actually never use it, so yeah, I just never use it. What do you prefer, humbucker and single? I don't understand. You mean single coils? No. Yeah, which pickup you prefer, like humbucker or single? But before, let me translate Yeah, the yes. previous part.
Значит, вы спросили про то, есть ли push-pull на этой модели. Маттео ответил, что да, есть. В данном случае он обрезает нижние частоты, когда вы используете distortion. Но конкретно в случае с Маттео он этой функцией, этой гитары не пользуется. А теперь, вот сейчас, да, второй вопрос, это что предпочитает Маттео, хамбакер или сингл, он сейчас ответит. Yeah, you know, for how it developed my style in the time, I think I feel more attached to the humbucker, of course. But I do like single coils. I actually never play with the Strat style guitar, even if I would love to. So maybe I will buy a Pacifica so I can play that kind of stuff. But for the sound I hear in my head, I think for now I prefer the humbucker. Just, you know, actually my favorite guitar player for the sound is Eric Johnson and Alan Osworth. So I kind of try to always make a sound that is a mix between the two of us. So you have this low bass in the middle. And also the sweetness of Alan playing. So, for me, the humbucker is more comfortable if you want to achieve that sound. Of course, you can achieve it also with single coils, but you need to have Eric Johnson hands. Ну, в общем, получается, что на сегодняшний день Маттео предпочитает хамбакеры, потому что это больше подходит к тому, что он играет, и ему легче получить вот тот звук, который ему нравится. Это звук и Алана Холсворта, и Эрика Джонсона. Но при этом он прекрасно относится и к синглам. Он сказал, что в принципе, может быть, будет интересно взять Yamaha Pacifica. У нас есть такая модель с синглами, и посмотреть, что можно из нее извлечь, и как это себя будет вести. То есть, в принципе, можно, конечно, добиться такого же звучания и через синглы, но это весьма и весьма непросто. Есть push-pull. Он не пользуется. This is without push-pull. How do you prefer? Yeah, I will do the next song with the push-pull active. So let's see. Давайте следующую песню, потом продолжим с вопросами. Okay, this is called Arabian Jazz. It's from an Italian composer that is a friend of mine. It's called Ruggero Mascellino. And I bring this backing track with me. Hope you will like it. This is Arabian Jazz. Арабский джаз от итальянского гитариста. More back.
So that was Arabian jazz, and I think I should talk about some techniques that I used during the song. Ну, собственно, это был арабский джаз, и сейчас Маттео чуть-чуть расскажет о техниках, которые он применял в рамках этой композиции. So one of the many ways to do arpeggios and all the stuff, you know, it's by tapping. So it was really tough at starting with tapping for me, because back when I was younger, I have really longer nails, not like now. So I perfected that by just using some really short nails, so they don't break easily, and you can do tapping more easily. Соответственно, когда речь заходит об арпеджио, я постепенно очень погружался в эту технику, потому что изначально я играл на классической гитаре, у меня были очень длинные ногти, что крайне мешает играть тэппингом. И вот постепенно я искал ту самую длину, которая позволит мне это делать, и я ее нашел. So, for example, if we want to do a minor arpeggio, for example, let's say in the key of B, that will be the fingering. Минорное арпеджио в C. Yeah, but if you wanted to do it with tapping, you can actually find a way to do it, of course, always with 3 octaves, but of course, involving also another technique, and it will be like that. Уже, соответственно, да, мы добавляем к этому арпеджио вторую руку, и получается уже такое арпеджио, которое звучит не совсем как арпеджио. So the main thing about that is that you can apply the same shape on all the strings, and it will sound always the same. So if you want to do arpeggio with tapping, actually it visually is much easier than the to write and stuff, because you're always using the same shape in all the strings. Получается, да, можно сохранять одну и ту же форму на всех струнах, и, соответственно, даже выглядит это гораздо проще, чем если использовать все пальцы. То есть тэппинг выглядит очень просто. Yes, also another thing that I wanted to talk about is actually the real issue with this kind of arpeggio is that you have to build a lot of strength on this finger here. And like 90% of guitar players doesn't use these fingers to tap. That's why we never make that movement. Because when, for example, we legato, this finger stays always on the same position. And actually these 3 fingers are working. With that technique, you are working also with that finger, so you have kind to used to that. Да, дело в том, что Маттео сейчас поднимает такую интересную тему. Он говорит, что большинство гитаристов не используют во время тэппинга указательный палец левой руки. А как раз, то есть всю работу при легато, допустим, выполняют 3 других пальца. А как раз техника Маттео, она строится на том, что активнейшим образом используется указательный палец. So the basic thing is that you can apply every shape, you know. For example, yeah, let's do just the minor arpeggio. Up to speed. So you can change also the note, and it will be a slightly different arpeggio, and you can apply them also with 7th arpeggio. Соответственно, как вы слышите, используя эту технику, можно добиться очень большой скорости и при этом очень хорошего качества звучания. В данном случае это было минорное арпеджио. So, for example, if you wanted to do a more original shape,
that will be something like that. In the key of E dominant E7. Доминантный аккорд ми. Yeah, yes. Да. Соответственно, ну вот, да, если вы хотите что-нибудь впечатляющее и интересное, вот можно изобразить что-то подобное при этой технике, и звучит очень Yeah, so of course I'm not going to do all the arpeggios I know with tapping, but basically the concept is that, and one of the best guitar players that are currently using this technique is actually Guthrie Gowan. That's why I wanted to talk about all this shape is using that technique that is hammers from nowhere. It's called it like that. Соответственно, да, вот один из лучших, кто сейчас пользуется этой техникой, это Гатри Гован, и вот это как раз работа указательным пальцем левой руки, называется «Хаммеры из ниоткуда», «Hammers from nowhere». Yeah. So any questions about it? Do you want Да, know я вот, something? молодой человек очень давно уже хочет задать вопрос, да. Да, хотелось бы узнать с точки зрения Маттео, как эффективнее всего заниматься на гитаре. То есть, ну, на что-то это импровизация, снятие мелодии на слух, может, техника. Okay, so the question is the best way to practice. Like, what can you tell about the practice? Maybe to learn something by ear or some exercises or whatever. Okay. I think that the best way to practice is to find some exercise that have these the three most important things in music in general, that harmony, melody, and rhythm. So you have to find, of course, it's really personal. That maybe that works for me, it doesn't work for you, but you have to find some exercise where you can practice these three elements, because they are the most important. And also, a little thing about improvisation that a lot of people ask me, how do you practice improvisation? What standard do you practice, or something like that? And I found a really good exercise for practicing that is, for example, you take some song that you already know, and play all the chord progression just in one box. So you are forced to not playing your licks. For example, you can play a licks here, so we are in A and you immediately play here. So you have to force yourself to do your thing, but only in one box. So you are forced to find new possibilities, new licks, new creative ways. Yeah. Да, попробую все перевести. Ну, значит, главное – это мелодия, гармония и ритм. То есть нужно найти те упражнения, в рамках которых вы можете работать вот над всеми этими составляющими, притом желательно не скучно, чтобы вы не заскучали. И второй момент – это умение сыграть все. Допустим, у вас есть какая-то там прогрессия аккордов, и вы должны уметь сыграть ее в рамках одного бокса, скажем так. То есть, допустим, у вас есть какие-то фишки, которые вы можете сыграть в другом месте грифа, но вы должны научиться мыслить в рамках одного бокса и уметь обыграть все. Это очень полезное знание, которое, безусловно, пригодится. Вот это то, над чем Маттео много работает. Yeah. This one is for the tapping stuff. When I do, for example, this kind of stuff, there's a lot of noise because the strings are made that way. So on this way, you kind of mute the strings. And I actually play always with that, but of course, if I need open strings to play chords, I leave it here. So it's basically, it's called the Groove Gear Fret Wrap. Yeah. Ну, да, этот девайс называется Fret Wrap, собственно, такая обертка для ладов. От Groove Gear она, собственно, помогает заглушить ненужные звуки, особенно при игре тэппинг. Получается, что много ненужного шума вылезает, и за счет этого девайса можно от него избавиться. Yeah. Как считаешь, лучше заниматься на гитаре как можно больше, там, по 20
The question is about what do you think, is it better to practice 25 hours a day, or it's important to give yourself some breaks? Okay, I personally, I'm a lazy person, so I never practice like 8 hours a day, 10 hours a day. I'm not able to do that. But if you are able to do it, if you enjoy practicing, you can practice 24 hours a day. The important thing is do not practice if you don't want it, because it will be the opposite way. If you practice where you don't want to practice, you will like get bored of the guitar, and sometimes just listening to new music is better than just practicing scales and stuff. So my suggestion is listen as much music as possible and practice as good as possible, not very long hours. Yeah. Quality over quantity. В общем, Маттео начал с того, что сказал, что сам по себе он вообще достаточно ленивый парень, поэтому вариант с 24 часа в день ему лично не очень подходит. Он говорит о том, что да, безусловно, заниматься это очень важно, но при этом очень важно уметь получать от этого удовольствие и грамотно практиковаться, и в том числе очень важно слушать много музыки. То есть помимо работы над какими-то техническими моментами, очень важно постоянно работать над расширением своего словаря в музыке, то есть узнавать новое и новое. Маттео, расскажи, пожалуйста, про правую руку, именно про ногти, как ты их затачиваешь. И, например, были ли у тебя случаи, когда ты ломал ноготь, а тебе нужно играть, как ты с ним справлялся, в общем-то, ты, может, как-то клеил, есть специальные такие клеили. Okay, this is the question about your nails. Yeah. Can you explain like what you do exactly with your nails? Yeah. And also, have you ever been in a situation when you have broken the nail just before you have to go to stage or something like this? So what are you going to do with this situation? Is there any solution to this? First, I want to talk about a little bit about nails. Actually, what I'm doing is what also classical players do. That part of the fingers is the part where you are hitting the string, not that part. So when it comes to nails, the form should be following your finger. So it not has to be like that. That's the worst way to make a nail. So I always, of course, I use sandpaper to do it. And I shape this way up. So it's more comfortable to me to play without any dirty sounds. So, and they are all the same length. If I have a more longer nail, it's quite difficult to do that. Okay. So they have same length and same shape. Ну, собственно, да, Маттео работает так же, как классические гитаристы, в общем-то, над своими ногтями. Он использует миллиметровку, собственно, или как шкурку, в общем, затачивает ею ногти, делает это определенным образом. Собственно, ноготь должен следовать, ну, как бы форме пальца, и потому что он не любит какие-то лишние призвуки при игре, и вот таким образом, аккуратно сделав это, можно достичь качественного звучания. And about breaking the nail? Yeah, it happened. Lucky enough, it happened on this finger, and that's not really important because I can play with that. But I think that it would happen on that finger, on the middle finger. That would be a tough situation. Ну, да, что касается приключений, точнее,
неудачных ситуаций с ногтями. Только один раз у Маттео была такая ситуация, у него сломался ноготь на мизинце. Ну, мизинец – это ничего страшного. Когда Маттео пытается представить себе, что будет, если у него, например, сломается ноготь на указательном пальце, это будет очень сложная ситуация. Но вот если такое случится, тогда придумает, как это решить. Давайте вот дадим девушке задать вопрос. Yeah, so the question is what guitar, amp, pick, and everything else. So what you would recommend for a beginner? About the gear. What about gear? Yeah, for beginner. And yeah, it's funny thing that everything. even there is a question about pick. Maybe I will answer to that. Yeah. I think just found a guitar that match what you are hearing. I think I bought a Squier Stratocaster because I was listening to Hendrix. If you are listening to Metallica, maybe you should buy another guitar. So it always depends on what you are listening now, what really are your music interests. В выборе гитары, собственно, очень важно ориентироваться на то, что ты слушаешь. Соответственно, если тебе нравится какая-то группа, ты ищешь этого звучания, ты хочешь с этого начать, нужно посмотреть, что используется в этой группе, и найти инструмент, ну, соответственно, бюджетный инструмент, который поможет тебе достичь этого звучания. Yeah. About the amp and even how to choose a pick. My first amp, and actually one of my favorite amps still now, is the Roland Microcube 2 watt. Great distortion, great clean, basically everything you need in a small box. So for starting, I think that one, and there's also a great amp by Vox. It's called the Vox VT45X. And it's actually very cheap amp and very great sound. So these two I recommend for starters, of course. Вот так вот дожили на мероприятии Yamaha. Значит, да, ну я вам, конечно, переведу. Значит, да, для начала Roland двухваттный микрокуб и Vox VT45X. VT45, 45X. Вот. Да, давайте вы. Maybe without X, I don't remember. I don't remember either. I have a question about your guitar. What the woods are there in your guitar? I think that one is the top, mahogany top, and maybe maple? Yeah, maple top and... yeah, sorry, maple top. Maple top and... mahogany body. Mahogany body, yes. I slightly have different woods on the custom one, and I choose, do you know what Pau Ferro is? It's like different kind of maple, but it's more resistant to the heavy temperatures, so the neck doesn't do like that. So I slightly have different woods on the custom one, but basically I always use this kind of woods, yeah. То есть в данном случае корпус из красного дерева, сверху кленовый топ, а конкретно модель Маттео имеет там какой-то достаточно редкий сорт дерева, который похож очень на клен, но при этом более устойчив к переменам температуры. В общем, очень надежное дерево. Yeah. Yeah, I actually have two Gibson Les Paul at home. Yeah, they're all maple. Yeah, but I can't play that because they are my father's guitar, so I can touch it.
Да, он играл на Лес Полах, было такое, но у него даже есть две таких гитары, но они принадлежат не ему, они принадлежат его отцу, так что ему на них играть нельзя. Yeah. How do you approach playing all the chord changes and maybe any tips? I- Да, вопрос. And especially maybe some tips about learning melodic minor and involving it in your yeah. Basically, if maybe you can translate. Sorry. Да, про мелодический минор и в целом про импровизацию вопрос, как этим заниматься, может быть, какие-то советы и так далее. Yeah, basically, back when I started, when the chord changes were too difficult, I just didn't play the song. And you know that happened when I first started Giant Steps, and that was all these chord changes that passing by. Yeah, of course, you can't think that fast. For that difficult song, I always try to prepare some stuff that I like, and because with that speed you just can't think always with your ears. You have to think also with your muscular memory. So you have to know some stuff. Да, для таких сложных песен, как, например, Giant Steps, вначале Маттео просто, когда сталкивался с такими песнями, он просто их переставал играть, типа, слишком сложно. Поэтому постепенно он научился подходить к этому методично, потому что нам нужна определенная мышечная память, мы не можем так быстро думать слишком много информации, поэтому нужно начинать чуть-чуть от более простого, и уже идти к таким сложным произведениям. About the melodic minor, the thing that I suggest always is that every standard you do, you will encounter a 5 chord, and most of the time, 90% of the time, there are altered chords. So the trick that I always use when it comes to melodic minor is always to think. Let's take, for example, this chord that resolves here, no? You can just think a melodic minor an half step below. So if you encounter this chord, you can play F melodic minor. Yeah, it's a tricky one, I know. Да, мы говорим про мелодический минор, и сейчас вот попытаюсь вам перевести, хотя чуть-чуть нелегко мне это. I can show you some stuff. Играл там, например, не альтерированный, можно сказать, что это, это F scale, можно сказать, а если от 5 мелодический угол. Это, в принципе, я фишку знал сам. So when it comes to the modes, that would be called the super Locrian mode. And I actually don't think that way. Of course, I know some modes and stuff, but I want to simplify the things as much as I can. So I always think about, okay, this is the melodic minor, that melodic minor. Okay, this is that major scale. I don't think about, this is G Lydian or Lydian dominant or that stuff. It's a good way the modes are a good way to learn the sounds. But if you want to improvise on fast changes, I think the better way is to just immediately think that one is melodic minor, major scale, harmonic minor. Yeah. В общем, Маттео постоянно работает над тем, чтобы стараться мыслить проще. То есть, безусловно, есть огромное количество полезной информации там, в ладах, но, тем не менее, он старается это привести к более простым и понятным вещам, и это ему помогает. So, for example, if you want to play the melodic minor here, you just... But the hard thing is not to just play the melodic minor, but to connect this chord to that one chord. So you have to be able to resolve, so connecting the super Locrian to the Dorian mode. Yeah. Да,
В данном случае проблема не только в том, чтобы сыграть, но и в том, чтобы уметь разрешить. И, соответственно, нужно в уме уметь эти лады соединять один с другим, и тогда все получится. Yeah, so a good way would be just learning some chromatic material. Yeah, like for example, let's make something with a loop. Fuck. So all that kind of stuff will be revolving around that melodic minor stuff. So of course you have to know the shape, but it's really a big argument, so I'm not able to say everything you need to know about that in so short time. So I always keep in mind. No, I always have in mind that rule. If you encounter an altered chord, you can basically think always the melodic minor an half step below the chord. Yeah, scale, shapes, chord shapes also, like. I mean, this question was not only about melodic minor, about any chord. Yeah, about any 5 chord in every standard, you can apply this rule. Yeah. It's a hard Да, situation. простите, да, очень много информации, но, в общем, может быть, молодой человек, вы вот переведите, пожалуйста, ответ Маттео. Вы же все поняли, что он сказал? Ну, я спросил, как он, в принципе, в итоге по большей части отталкивается. Ну, вообще он сказал, что, естественно, это очень сложно все передать полностью. Но я спросил, в основу он берет, может, все-таки какую-то, отталкивается от гаммы, либо, может, от каких-то от арпеджио по аккорду, либо, может, от ментатоники. И он сказал, что в основном, пожалуй, мыслит гаммой. То есть, да, вот, например, какой-то он там альтерированный аккорд взял и считает, что это вот мелодический минор там на полтона выше. Вот. То есть в основу гаммы берет при импровизации. Благодарю вас. Так, ну что? I hope everybody understands. Yeah. Maybe I should play another piece because I play very little. Yeah. Yes. Yeah, this is. But basically, yeah, according to our timing, it seems that it comes to the almost final track. Promise, last song. Okay, yeah. Yeah, this is the a rearrangement of a popular standard by Jaco Pastorius, and this was actually an arrangement by my trio, Snips, and this is called The Chicken. Chicken by Jaco Pastorius в переложении команды Snips.
Thank you.